Hi guys, see you again in chapter 4. So we're still in chapter 4.1 Lewis structure, but this is the third part of 4.1. So guys, let's start. Alright guys, so in this subtopic, we are going to learn about resonance structure, formal charge, and assumption to octet rule. Okay, formal charge. What is formal charge? Formal charge is difference between valence electron in an isolated atom and the number of electron assigned to that atom in a Lewis structure. Okay, how to calculate formal charge? Okay, we are going to use this formula to calculate the formal charge for each atom. The number of valence electron minus with the total number of lone pair electron plus half bonding electron. Okay, most of the student kurang faham dengan formula ini. So, saya akan simplifikan menggunakan formula yang saya buat sendiri supaya awak lebih faham, di mana number of valence electron minus with number of lone electron minus with number of bond. Okay, so I'll show you how to calculate the formal charge after this. Okay, so this is example. Okay, before this, in the second part of 4.1, I already taught you how to draw the Lewis structure. Okay, but sometime class, ada setengah pelajar, dia fikir, sometime macam ni Lewis structure, sometime macam ni Lewis structure. Mana Lewis structure yang betul? Kan? Boleh ada more than one possible structure. So kita tak tahu structure 1 ke structure 2 yang paling tepat Lewis structure dia. So dengan menggunakan formal charge, awak boleh identify yang mana Lewis structure yang lebih tepat. Okay, tapi untuk yang ni kita cuma belajar kira dulu how to calculate the formal charge for each atom. Okay, I'll show you. Okay, so ini adalah structure carbon dioxide, CO2. So, saya dapat dua structure yang berbeza. Okay, sekarang ni saya nak ajar awak kira formal charge dulu. Okay, so saya nak kira formal charge untuk structure 1. So, structure 1 kita ada carbon atom, kita ada oksigen, kita ada dua, oksigen 1. So saya letak ini adalah oksigen 1, yang ini adalah oksigen 2. So kita ada oksigen 1 dengan oksigen 2. And now kita nak kira formal charge dengan formula yang saya dah modified sikit lah. Okay, carbon. Kita start with carbon. Carbon, number of valence electron, sebab dia group 14. So valence dia adalah 4. Minus with number of lone electron. Lone electron tu maksudnya tengok elektron yang ada pada carbon. Ada tak apa-apa elektron? Tak ada kelas. So dia tidak ada elektron pada carbon. So kita letak kosong. Minus with 0. Minus with number of bond. Number of bond. So tengok pada carbon, ada berapa banyak bond pada dia? So dia ada 1, 2, 3, 4. So minus with 4 bond. Okay, and then you total up kan, berapa? So 0. Okay, so kita dapat kosong, formal charge for carbon. And then kita buat pula untuk oksigen yang pertama. Okay, tengok oksigen. So we know that valence electron for oksigen adalah 6 valence electron because oxygen in group 16. Minus with number of electron in oxygen yang pertama. So kita ada berapa? Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so tolakkan dengan 6 elektron. So minus with number of bond. Berapa bond yang ada pada oksigen yang pertama? Cuma ada 1. Tolak 1. So you akan dapat negative 1 for the first oxygen formal charge. Okay, for the second oxygen, so kita akan kira macam biasa, valence dia 6 sama. Tolak berapa number of
elektron yang ada pada oksigen kedua. Cuma ada 2 sahaja. Tolak number of bond yang ada pada second oksigen 3. So sama dengan positive 1. Tolong tulis sign negatif positif tu. Okay, so kita dah kira macam ni, and then you letakkan formal charge tersebut di atas atom, setiap atom yang kita ada. Like this. Okay, the first oxygen negative 1 formal charge. Carbon 0. Second oxygen positive 1. So you just bracketkan dia, itu adalah melambangkan formal charge. Okay, ini adalah melambangkan formal charge. Okay, now we calculate for structure 2 carbon dioxide. Same method, cara yang sama juga kita buat. So kita ada carbon, kita ada first oxygen yang ni, second oxygen yang ni. Okay, first oxygen and second oxygen. Okay, as usual, number of valence electron for carbon 4 minus with number of lone electron, no electron at carbon 0, minus with number of bond at carbon, kita ada 4. So you akan dapat 0. And then kita buat with the first oxygen. Okay, so 6 valence electron for oxygen minus with number of lone electron at the first oxygen, we have 4, minus with number of bond at the first oxygen, kita ada 2. So you akan dapat 0. Okay, for the second oxygen also, kalau you tengok sama dengan first oxygen the structure, it means that it's still same. So 6 minus 4 minus 2 equal to 0. And now kita tuliskan formal charge dia pada setiap atom. So all atom, the formal charge is 0. Okay, so after that baru kita boleh tentukan which structure adalah structure paling tepat. Okay class, the plausible structure. Plausible maksudnya paling tepat. So as we know that just now, carbon dioxide have more than one Lewis structure, which is this one. Okay, I already show you just now. But which one of these structure is the most stable structure? Antara structure 1 dengan structure 2, yang manakah yang most stable structure? Okay, most stable structure itu we refer as most plausible structure. Maksudnya dia adalah structure paling tepat. To identify the most plausible structure, you need to follow this condition. Alright, by using this priority. Okay, the first priority, that structure should consist of 0 formal charge on all atom. Maksudnya kalau dia ada semua atom dia adalah kosong formal charge, dialah yang paling higher priority, di mana untuk dia jadi the most plausible Lewis structure. Number 2, smaller formal charge. It means that each atom consists of formal charge which closest to 0. Sama ada dia ada positive 1 ke, negative 1 ke, itu adalah nilai yang paling kecil. Okay, or number 3, kalau number 1 tak ada, number 2 tak ada, boleh pergi kepada number 3, negative formal charge. Negative formal charge maksudnya negative 1, negative 2, like that. Are placed on the more electronegative atom. Maksudnya negative 1 tu berada pada atom yang lebih elektronegatif. Saya dah ajar electronegative atom should place across a period, kan, semakin ke kanan dalam period dia semakin higher electronegativity, or down a group electronegativity semakin rendah. Maksudnya lebih tinggi kedudukan dia, lebih ke kanan dia more electronegative. Okay, I'll show you the example. Okay, berbalik kepada exercise tadi, carbon dioxide structure. So we have 2 possible. Kemungkinan structure yang kita ada 2. Possible, bukan plausible. Possible kita ada 2. Okay, structure 1 and structure 2. So we already calculate the formal charge for each structure. And now we want to identify which of these structure is
plausible structure by using this condition. Okay. So sekarang ni you dah boleh nampak structure 1 dia ada negative 1, 0, positive 1. But structure 2 we have 0, 0, 0. So higher priority should be 0 formal charge on all atom. So kita boleh tahu that the second structure will be our most plausible structure because in this structure all the atom have 0 formal charge. Ni reason dia reason dia menggunakan semula dia punya syarat-syarat ni. So kenapa structure 1 tidak terpilih? Structure 1 adalah second priority. Sebab smaller formal charge yang ada pada oksigen, kedua-dua oksigen. Karbon saja yang 0. Boleh nampak? Okay, next we look at what is resonance structure. Okay, resonance structure focus to two or more Lewis structure for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Okay, for example, we have this structure for ozone, O3. So when you draw the Lewis structure for ozone, the most plausible Lewis structure for ozone like this. Okay, so kedudukan double bond, nampak kedudukan double bond dia boleh berada di sebelah kiri atau dia boleh berada di sebelah kanan. Tapi kalau you tengok structure 1 and structure 2 sama je lebih kurang, cuma position double bond saja yang berubah. Ini yang dipanggil resonance structure. Kita just tukar kedudukan double bond. So bila you draw the resonance structure, you need to draw this arrow, this full headed arrow, which is dia ada double headed arrow ni. Okay, dia ada arrow berkepala dua. So itu yang menunjukkan resonance structure. Boleh? Okay, next we look at example that relate to resonance structure and the plausible structure. Dia boleh gabung sekali. Okay, 3 possible resonance structure for this ion NCO minus. Alright, so what you need to do, you need to draw the Lewis structure first. Okay, awak kena lukis Lewis structure. Lewis structure saya dah ajar dalam second part macam mana nak lukis Lewis structure. So bila awak lukis Lewis structure, awak dapat 3 possible structure untuk NCO minus. Awak dapat triple bond in between carbon and oxygen. Kemudian awak boleh tukar position triple bond ni pada nitrogen, so dia jadi structure yang ketiga. Atau awak buat 2 double bond in between carbon and nitrogen and in between carbon and oxygen. So you dapat 3 possible resonance structure. Nampak kita buat arrow dia ada double headed arrow. And then kita nak identify which of these structure is the most plausible structure. So we need to calculate the formal charge for each structure. Ni saya dah siap kira ya untuk setiap structure. So sekarang between structure 1, structure 2 and structure 3, which one is the most plausible structure? Okay, bagi saya structure 1 dah kira out. Kenapa structure 1 tak boleh terpilih? Sebab structure 1 ni dia ada nilai formal charge yang besar, yang jauh daripada kosong. So structure 1 dah out. Okay, structure number 2 and number 3, which one is the most plausible structure? Kalau awak tengok nilai formal charge dia lebih kurang sama, ada 0, 0, negative 1, 0, 0, negative 1. But look at the position of negative 1. Adakah sama? Tak, kelas. Negative 1 pada structure number 2 at nitrogen atom, while negative 1 at structure number 3 berada pada oxygen atom. So syarat pertama dah out, syarat kedua pun out. So kita akan pergi kepada syarat yang ketiga. Kenapa? Syarat pertama tak ada satu pun structure yang 0 formal charge for all atom. Syarat kedua dipenuhi oleh structure number 2 and number 3. Both structure
consists of smaller formal charge. Kan? Sama. And syarat number 3 adalah negative formal charge are placed on the more electronegative atom. So which one? So between nitrogen and oxygen, which one is more electronegative atom? So if you still remember, nitrogen and oxygen berada dalam period 2. Okay? But nitrogen in group 15, oxygen in group 16. So it means that oxygen is more electronegative atom. So the most plausible structure here should be structure number 3 because it consists of negative formal charge on the oxygen atom. So this is the answer. Okay, so this is the last part of subtopic 4.1, which is we look at the exception to octet rule. Okay, you need to remember that this exception, ini pengecualian pengecualian untuk central atom. Sometimes central atom tu tak perlu octet pun. Sebelum ni dalam second part of 4.1 saya ajar central atom mesti octet. Especially the central atom in period 2. Still remember? But saya ada mention if the central atom in period 3 and above. So you kena hati-hati sebab dia boleh buat expanded octet. Okay, cuma dekat sini ada 3 pengecualian octet rule. Okay, yang pertama, incomplete octet. So what is incomplete? Incomplete maksudnya dia takkan cukup 8 elektron around central atom. Okay, so central atom that have less than 8 electron around them. Okay, ini normally berlaku kepada beryllium atom, boron atom, aluminium atom. So this beryllium, boron, aluminium cannot achieve octet configuration even after sharing the electron with other atom. So dia memang takkan octet class. Okay, takkan, tidak mungkin. Jangan you all buat double bond pula ya. Maksudnya you tidak perlu buat double bond atau triple bond. Okay, so this is the example. So kita ada beryllium hydride kat sini. So when you draw the Lewis structure, so this is the most plausible structure for beryllium hydride. Okay, so you nampak dekat central atom kat sini dia cuma ada 4 elektron sahaja. So this beryllium atom dia tak cukup octet. Okay, so ini yang dipanggil incomplete octet. Okay, ada satu lagi example saya boleh tunjukkan dekat sini. Kalau awak ada aluminium trichloride AlCl3. Okay, saya terus lukis dia punya Lewis structure, which is the most plausible Lewis structure like this. Inilah structurenya kelas. So kalau you tengok pada aluminium, dia tidak octet sebab dia cuma ada elektron keliling dia cuma ada 6 sahaja. 2, 4, 6. Okey, mungkin ada pelajar nanti fikir, madam, tak boleh ke ambil 1 elektron kat sini jadi multiple bond? Tak boleh kelas. Okey, sebab aluminium tergolong dalam incomplete octet. Okey, boleh faham? Jangan buat apa-apa double bond or triple bond. Alright. Okay, next kita ada expanded octet. So expanded maksudnya dia akan ada more than 8 electron around the central atom. Okay, so ni boleh baca central atom that have more than 8 electron around them usually involve non-metal atom of third period and beyond which have empty 3D subshell. Okey, senang cerita, yang boleh buat expanded octet adalah element in period 3 and above. Maksudnya element in period 3, period 4, period 5, biasanya dia boleh buat expanded octet sebab dia ada 3D subshell. So you all dah belajar apa itu 3D subshell dalam chapter 2.
Okay, so this is the example. So kita ada sulfur hexafluoride SF6. So when you draw the Lewis structure, it should be like this. So ini adalah Lewis structure yang paling tepat untuk SF6. So you dapati pada sulfur ni, you tengok dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 elektron. Sebab dia ada 6 single bond, so it contain 12 electron. So more than 8 electron around sulfur. So SF6 ni kita classified sebagai expanded octet. Alright? Sebab sulfur kalau you tengok dalam periodic table, dia berada dalam period 3. Okay, and number 3 kita ada odd electron. Okay, what is odd electron? It contain an unpaired electron. Maksudnya dia ada satu dot. Kalau lone pair dia ada 2 pasangan elektron. Tapi kalau unpaired electron, maksudnya pada central atom dia ada satu dot. Dia cuma ada extra satu valence electron sahaja. Like this. Bila awak lukis Lewis structure, okay, so dia tiba-tiba dekat central atom tu balance, dia ada balance satu, tak ada elektron yang boleh kita pasangkan. Tak boleh. So ini yang dipanggil sebagai odd electron. Okay, odd electron ni normally berlaku kepada elemen in group 15 and group 17. So awak kena ingat, sebab biasanya group ni adalah group ganjil, kan? So dia boleh berlaku antara 2 elemen ni lah. So nitrogen adalah elemen in group 15. Okay, so sebab nitrogen ni adalah central atom dan kebetulan total elektron dia bukan nombor genap. Total elektron dia adalah nombor ganjil. So that's why for NO Lewis structure, you akan dapat satu elektron yang tidak berpasangan. So ini adalah exception to octet rule only for central atom. So you need to be careful when you draw the Lewis structure. So you kena ambil kira beberapa faktor inilah. Okay guys, that's all for subtopic 4.1 Lewis structure. Thank you. Bye guys.